Hello. On behalf of the Badminton Pan American Confederation, we welcome you to our Coach Corner program. My name is Adrian Gomez, and I'm pleased to be the moderator today. In today's session, we have the pleasure to welcome María del Carmen Casermeiro. She's an athlete, a coach, a researcher, and a manager with a vast experience in world events like the recent Paris Olympic Games. But I'd like to tell you a bit about María del Carmen. María del Carmen is a graduate in sports sciences. It has a master's degree in sport management and is a physical education teacher. He's a researcher on the exercise physiology department. He's a former badminton player and he used to be responsible for badminton development for 3 years in Spain. And he's the person in charge of high performance in Europe. We'd like to welcome María del Carmen. Welcome, María del Carmen, to Coach Corner. Thank you for joining from Kuala Lumpur, Malaysia. Please, you can start sharing your screen. Thank you very much, Adrian. And thank you to Badminton Panam for inviting me to your program. And thank you to all of you in the audience. I'm going to start sharing my screen. De momento está ya ampliada, ahora mismo está cargando. Vale. Venga. Perfecto, muy bien, pues muchas Perfecto, gracias. muy bien, pues muchas thank gracias. you very Voy a much. completar un poquito la presentación, pero más que nada para que sepáis This cómo ha sido mi is trayectoria just to en know este deporte, how en el my badminton. career was in Bien, pues badminton. para I empezar yo started comencé as a siendo player, jugadora, ¿vale? Jugadora, as a digamos, de high alto rendimiento, performance pues he player estado en in la selección the nacional Spanish national team española for durante varios several años years cuando era as a jugadora junior junior. player. De hecho, One of uno de mis my entrenadores coaches forma parte ahora is del a equipo part of de the Pan Pan América, si American no me team, equivoco, Henry Henry Winerto. Winardo. Cuando terminé mi When I trayectoria finished deportiva my en torno a los 18 años, playing decidí career, I enfocarme un decided poco más to y focalizar mi focus trayectoria educativa. on my Fue cuando me educational gradué en career. I Ciencias had a del degree Deporte por la on Universidad de sports Granada. sciences in the Terminé Granada también mi University. máster I de did a profesorado master's degree de educación in física, physical education de educación secundaria y and también un máster also en a gestión master's degree deportiva. in Y bueno, sports actualmente management. sigo And en continua I'm formación, leyendo still de manera más studying autodidacta y formándome por mi on my cuenta. own. En paralelo a mi trayectoria In educativa, parallel to recibí una my beca de research career, jugadora I profesional received a femenina, scholarship donde empecé a trabajar, mi and primera experiencia I profesional a started trabajar con working la with the Federación Spanish Española de Badminton Badminton. Federation. I Me moved mudé a to Madrid, Madrid. estuve I trabajando worked para la for the Federación Spanish Española Federation durante for 3 3 años en years el área de in the desarrollo, el área de developmental educación, un area, poco in de the high high performance performance también y area de as eventos. well. Más I tarde also también estuve worked trabajando as de a docente, teacher de profesora de of fundamentos biological biológicos y de anatomía. fundamentals and anatomy. Y más adelante me And salió la later, oportunidad I had de the trabajar opportunity to para la work for the Confederación European Europea en Confederation in Dinamarca, Denmark, donde he estado los 4 where I've been últimos años de mi these carrera last profesional, 4 years. trabajando en el I work departamento de on the desarrollo development también y alta department, competición, y ahí ha and sido donde he tenido la there I had the oportunidad de opportunity estar en to get contacto in touch con with Badminton Panam, Badminton Panam. un poco de manera más cercana. Y bueno, And actualmente currently, me encuentro I residiendo en live Kuala in Lumpur, Kuala dejé mi Lumpur, trabajo hace and poco y estoy I'm trabajando un poco working más de manera más autónoma. more He dado algún curso de autonomously. vida polivet también, de I coach give education, haciendo alguna courses and presentación y presentation, preparando and algunos I'm working proyectos, on ¿vale? other Y projects. bien, a día de hoy todavía sigo Up jugando. until this day, I keep Ahora playing. lo defino como la mejor versión de I mí misma, como ahora I'm realmente disfruto este really deporte. enjoying Y mientras the que he estado sport, en and while I Dinamarca, was in he podido Denmark, disfrutar I tanto de la enjoyed liga alemana, the la German danesa, league, the como la French league, francesa. and the Danish Bien, league. y ahora que ya sabéis And un now poquito that más you de mí, know cómo ha a sido mi little bit more about trayectoria desde me, jugadora my hasta playing gestora career en este and my deporte, teaching career, vamos a now we're adentrarnos en gonna el get tema de into hoy, today's ¿vale? topic, El ciclo menstrual y menstrual badminton. cycle and badminton. Posiblemente os You podéis may preguntar ask por yourselves qué este tema why tan this específico, such ¿vale? ¿Por qué? a specific Pues topic. bueno,
Well, ahora que he tenido la suerte de now trabajar mi último during año, this sobre todo last mis year últimos and these 4 last años 4 years en el área educativa de that I've been entrenadores, working with me he dado coaches, cuenta I realized that que, bueno, es un tema que el the ciclo menstrual menstrual cycle is no se something that is explica, no not se explained menciona or mentioned in en ningún any manual, manual. ¿vale? Y And incluso cuando even se when habla we del talk paso de la about the pubertad hasta la transition from adolescencia, puberty ¿vale? to De cómo entrenar, las adolescence diferencias and what's the entre difference entrenar a niños between y entrenar a coaching niñas, se habla de entrenamiento de fuerza, se habla de men or todo, women, pero hay un factor que es we el talked ciclo about the menstrual difference, but there's a que factor se that deja de is lado completely totalmente. overlooked, and that's the Bien, menstrual cycle. no I don't pienso que sea think un this tema is a tabú, sino taboo. This simplemente is un tema just que ha a tenido mucho topic desconocimiento that a lo largo de los años y hasn't sobre todo en el deporte. No ha had the habido mucha attention that investigación it should. y And hoy día today ya empieza a haber we un are poquito más, starting ¿vale? seeing a Entonces, bit mi more. So the objetivo con esta objective of this presentación es presentation poder is explicaros cómo explain to funciona you el how ciclo the menstrual, menstrual ¿vale? cycle Qué works impacto and puede what's the tener a impact nivel that it may have deportivo en la on niña, a girl, ¿vale? Ya no solo en not el only alto in high rendimiento, sino en performance, but niñas, en also adolescentes, que todos los in entrenadores estamos entrenando, children y ya and no solo dentro de la adolescents, pista, sino cómo el ciclo menstrual and how the puede menstrual afectar cycle también can más allá, affect ¿vale? you Como as a persona. person. Entonces mi objetivo, So bueno, pues the que los objective conozcáis un is poquito for you to mejor, know a que bit se more about normalice el this, ciclo that the menstrual menstrual cycle y is al final de la normalized, presentación también and veremos at una the serie de end we're gonna pautas see some que ojalá guidelines podáis llegar that a aplicarla en algún hopefully you momento can también con vuestras apply jugadoras, to your players. ¿vale? Sin mucho más que añadir, vamos a Now we're ver gonna see aquí the el content contenido de la of the presentación, de lo que presentation. vamos a hablar For hoy, ¿vale? today, the El first primer punto van a point ser is las the diferencias physiological and fisiológicas y morphological morfológicas differences que hay between tanto en men and mujeres, women, hombres o or niñas y boys and niños, girls. ¿vale? Then Después nos we're centraremos un gonna poco más en el focus on ciclo the menstrual menstrual, cycle, cuáles what are son the sus fases y phases cuáles and son what las are the hormonas most más relevant relevantes hormones y también cuál es el and papel what's de esas their hormonas, role cómo and how they funcionan a lo largo del work or ciclo y qué behave impacto throughout the tienen. cycle. We're También going veremos to alguna see some lesión injuries y and patología que pathologies that may puede be estar related to the asociada al menstrual ciclo cycle. menstrual And y luego we're una gonna serie de see pautas a sobre set of cómo los guidelines entrenadores for podemos the ayudar coaches a to nuestras help jugadoras, the ¿vale? female Teniendo players el conocimiento que tenemos having sobre el ciclo a menstrual, bit more ¿vale? He puesto knowledge on the entrenadores, menstrual pero cycle. también hago Then referencia a padres de esas this can be niñas used que también son for atletas the y que tienen el ciclo menstrual, ¿vale? girls' parents. Bien, Okay, pues vamos let's a start with empezar the con el first primer topic, tema, ¿vale? Diferencias physiological fisiológicas and y morphological morfológicas. differences. Bien, esto para This is entrenadores very es muy important importante tenerlo en cuenta. for the Al final, coaches because mujeres y men and hombres, niños women, y boys niñas and somos girls are fisiológicamente y physiologically and morfológicamente morphologically diferentes, different. ¿vale? Tenemos We una serie have de certain características que characteristics nos that van a diferenciar y differentiates esto us, hace que el and entrenamiento, en the cierta medida, también training se tenga que should ajustar adjust a to nuestras necesidades. each other's needs. Bien, pues en esta Here we tablita have que se this ve aquí con table with algunos some circulitos en circles rojo in y red verde, and green. se extrajo This del libro de is from Medicina a y medicine Ciencia del and Comité science Olímpico book Internacional, from the donde se ve una International serie de Olympic parámetros Committee. e indican It cómo difieren entre hombres y points out the mujeres. differences El between men primero and es women. The el first consumo de is oxígeno the máximo, maximum ¿vale? Que para los que oxygen no estéis muy consumption. familiarizados con estos temas más fisiológicos, es This la is cantidad the máxima de maximum amount oxígeno of que una oxygen that a persona person puede can adquirir intake en el máximo esfuerzo at de actividad the física, highest ¿vale? Pues point aquí, of como physical vemos, activity. los hombres, que hace Here, as referencia we a la can see, columna de male de la izquierda, ¿vale? Aquí, the tienen mayor men capacidad have a higher de consumo de oxígeno VO2 máximo con max respecto a capacity las mujeres, in ¿vale? comparison to women. Luego tenemos Then otro we have factor the que es blood el blood volume, volume, el volumen de sangre the total en total nuestro blood cuerpo, volume in our body. que está también This is relacionado also con el related transporte de to oxígeno. the También es oxygen mayor en hombres transportation. It's con higher in respecto a men las than in mujeres, women. ¿vale? Then the El body fat porcentaje de percentage, grasa, en este in this case, caso, es is mayor en higher in mujeres que en hombres. women. Como ya sabéis, As you know, aproximadamente las mujeres in oscilan women entre un it's around 15 to 15%, 22%, 22%, con respecto, and y por in otro lado men los between hombres entre un 7 and 7%, 12%. 12%. And ¿Por qué why es is esto? this? Pues simplemente Because porque biologically, biológicamente la mujer women está are preparada para prepared en algún momento de su vida to tener bear a un children niño, at ¿vale? Tener a some un point bebé. in their Por eso los life. That's niveles de why grasa the fat levels are tienen que estar más elevados, higher. ¿vale?
Then we También have tenemos otro factor another muy very important importante factor, que es la which is the densidad bone mineral mineral ósea, ¿vale? density. La salud de los huesos, que en el hombre It's también suele higher ser más in elevada que en las males than mujeres. females. Y sobre todo aquí la regla, el And ciclo the menstrual, menstrual va a tener un cycle papel has muy, a muy, crucial muy role in this. importante, We're que gonna ya veremos see más it adelante, ¿vale? later. Cómo tener un ciclo menstrual sano And va having a a tener un healthy menstrual impacto cycle is directo en la going to salud de have a nuestros direct huesos. impact on the La health of our flexibilidad, bones. Then que en este caso flexibility. mujeres generalmente más Normally, flexibles women que are more hombres. flexible than men. Muscle Then strength, muscle y aquí no strength. significa que This los hombres doesn't tengan mean más capacidad de that generar men fuerza have que las more mujeres, sino capabilities to hace generate referencia strength. a la This capacidad references para the activación de fibras activation rápidas, of ¿vale? Que son las fibras quick tipo fibers, 2, the type 2 más fibers. capacidad en los There's hombres que en more las mujeres. capabilities in men Y than women. finalmente tenemos And la finally, we have termorregulación, que es la thermoregulation. capacidad This que is tiene the nuestro capacity cuerpo of our body para to regular la regulate temperatura the body corporal, temperature. ¿vale? Pues en esto, ¿vale? Aquí más o So menos estamos in iguales. this category, Bien, estos it's factores simplemente relatively son equal. fisiológicos para que los These are the tengáis en cuenta, que physiological tanto and mujeres como hombres morphological somos parameters. diferentes. Y ahora, And muy importante y something curioso, en esta curious otra on imagen de the la image on derecha, the right, ¿vale? Que aquí se muestran we can see dos situaciones, ¿vale? Se muestran two dos gráficas, drawings. una de On the hombre en la left, we have izquierda y otra de a la mujer male, en la and on the derecha. right, a female. Y lo que esta And imagen representa es this la shows the pelvis, ¿vale? pelvis and Y el hueso the del fémur. femur. Bien, como se ve, ¿qué diferencia principal And podemos what are the observar aquí? difference that we Pues si can nos see? fijamos en el If sacro we see de la the imagen femenina, sacral on es un sacro, women, perdón, en la this pelvis es pelvis una pelvis is mucho más a bit ancha en wider comparación a la than the masculina male y pelvis, el and the sacro un sacral poquitín is a más bit corto. shorter. Y además, And as como you si can os see fijáis aquí, here, en in estas dos these two líneas red rojas, lines, se está we formando un form ángulo, an ¿vale? angle. Este ángulo This se is llama called the ángulo Q Q o angle ángulo or del cuádriceps, quadriceps angle que se forma that is entre el formed between cuádriceps the y la rodilla. quadriceps and Bien, the pues los knee. estudios nos dicen que en cuanto And más the grande bigger es this este angle ángulo, is, mayor posibilidad, the higher probabilidad the de riesgo likely de lesión de ligamento of cruzado se tiene, ¿vale? ACL ¿Por injury qué? Pues we porque have. simplemente a nivel Because at the neuromuscular el neuromuscle level, cuádriceps the tiene más problemas quadriceps en have problems activarse, to esto activate, and crea this is mayor going to tensión generate y a afecta higher tension directamente that a los affects ligamentos de la the knee rodilla. Con ligaments. lo cual, ¿qué nos dice esta And this imagen? image Pues que las shows mujeres that o las women niñas morphologically morfológicamente ya are estamos more más predispuestas, predisposed. ojo, estamos más predispuestas, no That significa doesn't mean that que eso this vaya a needs to pasar, happen, but a we are more tener este predisposed to tipo, have this este type tipo of de injury, lesión, ligamento the cruzado anterior, anterior ¿vale? Con lo cual, como cruciate entrenadores, ligament. es muy importante que lo tengamos en So, cuenta as coaches, para we need to take into adaptar ciertos account to ejercicios, adapt cierta manera certain de entrenamiento exercises a in prevenir order este to tipo de prevent lesiones this type of desde la injury base, ¿vale? Desde que tenemos since niños entrenando. the players are Bien, kids. pues ya que conocemos un Now, poquitito, muy por encima, now that we've algunas seen diferencias some fisiológicas y physiological and morfológicas, morphological differences, vámonos we al can ciclo get into the menstrual, ¿vale? Que menstrual es el cycle that tema is the main principal de hoy. topic for today. Bien, pues en el ciclo During vamos the a hablar cycle, de dos partes principales. we're going to Uno son talk sus about the partes, ¿vale? Sus phases of fases the cycle y otro las and then hormonas the más most relevantes. relevant hormones. Bien, pues en On esta this gráfica que graph, vemos we nos can see muestra un a ciclo menstrual menstrual cycle de una mujer o de una of niña a eumenorreica, ¿vale? Esta women palabreja tan rara que that probablemente no hayáis has escuchado, simplemente menorrhea. significa que este ciclo This means that menstrual this is a es natural natural, menstrual cycle. que es regular, It's regular ocurre cada every 28 o 28 30 to días 30 days, y que la persona no and se toma the person anticonceptivos, is ¿vale? Con lo not cual es un ciclo taking menstrual natural. any contraceptive pills. Primer error First, o a primera wrong interpretación que mucha interpretation gente of the tiene del menstrual ciclo cycle. menstrual. The El ciclo menstrual menstrual cycle es los is 5 o 6 the primeros, los 5 5 o or 6 días 6 durante el days manchado, ¿vale? during Durante the el bleeding. sangrado. And that's a Error. mistake. Muy importante, The el ciclo menstrual, menstrual como su cycle, nombre as its indica, name shows, es un it's ciclo a que cycle sucede that cada occurs 28, every 30 días, 28 or 32 30 days, aproximadamente, and the y el sangrado bleeding es is simplemente just una one de sus of fases, the ¿vale? phases. Entonces, como ahora vamos a ver en As esta gráfica, we're gonna see on ¿vale? the graph, El ciclo the menstrual menstrual cycle se has compone de tres three fases. phases. The Tenemos la primera, first la one is fase the folicular, follicular phase, después la then the ovulación ovulation, y la fase and the lútea. luteal phase. Bien, pues simplemente en In esta primera this diapositiva slide, lo what que I quiero want que you to observéis see es el is the comportamiento behavior que of tienen these estas two dos líneas, lines. ¿vale? Estas dos líneas de aquí These two son ni más lines ni menos are que dos two de las of the hormonas main más importantes hormones del for the ciclo, cycle, los the estrógenos
y la estrogen progesterona, and ¿vale? En progesterone. el ciclo On the menstrual hay menstrual muchas cycle, there más are many hormonas que more intervienen, hormones, pero solamente como es but muy since complejo, that's nos vamos a centrar too en complex, we're estas dos gonna principales, focus ¿vale? on Que ya these tienen two un that play papelón a very bastante important importante. role. Well, Bien, pues aquí here we tenemos have esta línea continua que se mantiene the bajita al black line, principio y que that luego it's low at empieza the a beginning incrementar and then increases exponencialmente, ¿vale? Y luego exponentially, vuelve a then bajar de goes nuevo y down vuelve a and up subir. again. This Son is los the estrógenos, estrogen. ¿vale? Y And luego then we tenemos la have línea the dotted discontinua, line que empieza también that bajita, se mantiene it baja remains y low solamente empieza a subir until al final del it ciclo, ¿vale? Al final de increases by the end of en the la fase cycle on the lútea y luteal luego phase vuelve a and bajar, then decreases again. ¿vale? Entonces, aquí So ya os podéis imaginar, ¿vale? you can Cómo es imagine la fisiología de una how mujer, the ¿vale? Todas las physiology of a hormonas woman están is. subiendo, bajando, Hormones subiendo, are bajando, going subiendo, up and bajando. down, up and down. Pero claro, But what does ¿qué this significa esto? mean? Esto no significa It que doesn't simplemente mean las that hormonas the estén hormones fluctuando. just Todos estos fluctuate. All cambios these tienen changes have an impacto, ¿vale? impact Tienen impacto tanto a nivel on the fisiológico, physiological como a level, nivel on the cognitivo, cognitive como a level, on the nivel physical físico, a level, nivel de cambios de humor on the y mood en todos los level, sentidos and que os every other podáis llegar a sense imaginar, that you can imagine. ¿vale? Entonces, ahora So now, vamos a ver, porque a simple vista well, you os may podéis be preguntar, ¿vale? asking Pero, ¿qué yourself, hacen los estrógenos? what ¿Qué does hace la estrogen and progesterona? progesterone ¿Verdad? do? Pues vamos a Well, ponerle cara let's a estas dos hormonas see principales. what these hormones do. Bien, aquí tenemos en esta Here we diapositiva un have poquito más de explicación this de slide estas dos hormonas explaining tan these two importantes, ¿vale? Como hormones. son The los estrógenos, estrogens, en primer lugar. what ¿Qué hacen los do estrógenos estrogens en el do cuerpo de on una the niña, en el body cuerpo of de a una girl mujer? or a woman? Bueno, pues en presencia de Well, estrógenos, when ¿vale? the Cuando el nivel de estrogen estrógeno level aumenta, arises, hay un efecto there's a neuroexcitador, ¿vale? neuroexciting effect, Activa una mejor and it activación provokes a muscular, better producción muscle de fuerza, activation. mejora las It concentraciones increases the musculares también, muscle concentrations, aumenta la densidad increases ósea, bone ya que density, reduce la and reabsorción reduces ósea también. bone Y también influye resorption, en la, and en la then función cognitiva, es influences the decir, cognitive mis function. deportistas So o la the athlete persona or the que person esté teniendo that is presencia de higher estrógeno va a tener estrogen, that una, has una mayor higher o estrogen, mejor is going to capacidad have de a concentración better y focus. además And influye this en el estado de ánimo de influences manera positively positiva, the ya que mood está because this is relacionado con related la liberación de to la serotonina, serotonin que es la release, hormona which de is la the felicidad. happiness hormone. Básicamente los Basically, estrógenos estrogens tienen una have función a muy similar function a la similar to testosterona, que testosterone. probablemente sí que estéis I'm más sure you are familiarizados more o hayáis escuchado un familiar poco más hablar de la with testosterona, ¿vale? testosterone. En presencia de With the estrógeno, la estrogens, the deportista o athlete, la the mujer o la niña woman or está the mucho más girl is preparada more para prepared entrenar to fuerza, train strength, para to prestar pay attention, atención, to para focus. concentrarse, su estado Her de mood ánimo should be debería ser better, mejor, lo which cual influye also también, has an puede influence influir en cómo on percibimos how el do feedback que me we da mi receive entrenador, the en feedback from the cómo me habla coach. mi entrenador, ¿vale? And Y otra cosita another que thing también interviene en los estrógenos from the es que estrogens favorece is la that laxitud they articular, favor ¿vale? ¿Qué quiere the decir este articulation's término? laxity. Pues que nuestras Our articulaciones se vuelven articulations más became inestables more y que unstable puede haber un and menor we may control have motor. Y ahora lesser veremos cómo esto puede influir motor también control, and these en, can bueno, influence a nivel de the jugadora en pista. player. Y ahora nos And vamos a ir now a la otra we hormona, go to ¿vale? the Pues si other los hormone. estrógenos If están aquí, la estrogens are here, progesterona está the en un nivel progesterone is mucho a más much bajo, ¿vale? Y lower tiene un effect, efecto and it has totalmente the contrario. opposite effect. Disminuye It decreases the el efecto exciting neuroexcitador, effect, las contracciones muscle musculares contractions disminuyen, decrease, la producción de fuerza strength también, production aumenta la decreases, ansiedad, increases los cambios de humor, anxiety and mood aumenta swings, la sensibilidad a la insulina. ¿Qué insulin quiere decir sensitivity esto? increases. Que This means that hay there is menos less tolerancia a la tolerance absorción de to los carbohidratos, carbohydrates absorption, aumenta el apetito, appetite increases, antojo, cravings, ¿vale? more Esto, cravings. cuando llegamos a When una fase del we ciclo en lo que siempre are in the tenemos cycle, esta we're ansiedad por always with comer y anxiety and normalmente we no es want to comer eat un and plátano o comer not a algo banana sano, or sino something comer healthy, algo but something dulce, sweet. The cuanto más sweeter, the dulce better. mejor y cuanto más insano mejor, ¿vale? Se We aumenta la increase retención de líquidos porque también liquid se libera retention otra because hormona the que es la aldosterone aldosterona y also hace que activates. necesitemos And estar we need constantemente to bebiendo drink y esto hace también liquids que se constantly. produzcan, favorezcan los This hinchazones favors bloating, y además empieza a aumentar and la there's also an increase in temperatura body corporal. temperature. Bien, pues desde el punto de vista So del from the entrenador ahora point of view mismo, of si the coach, tenemos if we este tipo have de this información, information, ya sabemos we que know en that presencia de if there is progesterona, por progesterone ejemplo, mi present, deportista then the pues va a athlete tender a
it's going tener to este tipo de have these antojos, con lo cual la cravings, nutrición es muy and importante, nutrition is very important. We tenerla need to controlada, saber control aconsejarla. the nutrition and Bien, provide proper y advice. ahora vamos a ver cómo Now we're going esta to hormona, see, vamos a we're cortar el going to ciclo en divide diferentes this fases cycle in y different lo vamos a phases, analizar and we're going cómo to esas assess how hormonas van these hormones fluctuando y qué fluctuate impacto and tienen what's a the nivel de impact on entrenamiento, training, ¿vale? Para ir sacando to ya un poquito de start conclusiones. reaching some conclusions. Bien, vamos de nuevo Okay. a esa gráfica grande y Now nos we're vamos a going centrar to solamente focus en la on the primera first parte, part. ¿vale? Vamos a Let's la go fase to the 1 del first ciclo, que es phase, la which is the fase follicular folicular. phase. Esta fase folicular We're going la to vamos a divide dividir this en dos phase as partes, well ¿vale? in La two primera fase, parts. la primera The parte first one es el is periodo de the sangrado. bleeding Este que he period. marcado aquí en It's rojo, marked in que red. engloba los This is 5 o the 6 first primeros días 5 del to 6 ciclo, es days. cuando mi deportista This is está where the manchando, athlete ¿vale? is Está sangrando. bleeding. ¿Qué And pasa what aquí con la happens with hormona? the ¿Cómo están hormones? las hormonas? Well, Bien, pues as como we can vemos, see tanto that the progesterona como progesterone and estrógeno the estrogens están are totalmente en su all nivel at más bajo, the lowest level. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? And this means Bueno, pues que that hay there más is probabilidad de more cansancio, probabilities of la tiredness, energía está más there is baja. low ¿Por qué? energy Porque se está perdiendo because we are losing sangre blood, y la and sangre está blood is relacionada related con el with transporte de oxígeno, oxygen con lo cual es muy transportation. probable que como se So encuentre mi deportista, el the cansancio y la fatiga que fatigue is muestre going to be sea mucho higher más on the elevada, athlete sea más elevada in en comparación comparison con el with the resto del rest of the ciclo, ¿vale? cycle. Desde el punto de vista Now, del from the entrenador, coach ¿qué me está point of view, diciendo esta what información? this information Pues que tells si me. tengo una If I have an deportista athlete que me llega al that is entrenamiento in y me training dice and que tiene la she tells regla me y que se that encuentra he's on her cansada, period and is pues quizás la tired, maybe solución the no es solution would decirle, be, no, tómate algo y take empezamos el something and we entrenamiento, start ¿vale? the Aquí training. hay But estudios, ¿vale? there Hay estudios are muy very actuales con current deportistas de studies with élite elite donde muestra que el athletes that rendimiento baja show that muchísimo durante esta performance fase del drops ciclo, ¿vale? in Cuando this tienen menstrual el cycle sangrado. phase, Entonces, the quizá, bleeding sobre phase. todo cuando estamos So tratando con if we chicas have o con deportistas athletes un poco that más are younger, jovencitas, como son pues adolescents, adolescentes o en la pubertad, or que están empezando con la regla, girls that muy are importante in que her como puberty, entrenadores we seamos as capaces coaches de need to adaptarnos a cómo adapt se encuentra esa to deportista. Pues si the me dice que athlete. está cansada, quizá ese If she día, tells me that he's durante su tired and periodo, has her pues tiene que period, hacer, por we ejemplo, una may sesión más have enfocada en a técnica. session O a lo focused mejor on si su technique. foco, porque está muy Or maybe desconcentrada, she a lo cannot, mejor she's tiene que hacer unfocused un and entrenamiento más she needs de to movilidad do o a de mobility estiramiento o training or simplemente de stretching or análisis, just de ver un analysis, vídeo, watching videos. ¿vale? Bien, Okay, ¿qué and pasa what cuando happens terminamos con las reglas? ¿Vale? Como vemos, los with estrógenos this when this stage empiezan a ends? aumentar The estrogens exponencialmente starts increasing hasta exponentially aproximadamente el día 12, until the 13 del 12th or ciclo menstrual. 13th ¿Qué day nos da esta of the información? cycle. ¿Vale? Si hemos visto ya cuál es el papel de los Now, estrógenos, what ¿vale? ¿Qué nos dice? this Pues tells que en us esta that fase, at al the end final de of la the fase follicular folicular, phase, mi the deportista athlete se encuentra is going to mucho más be much more preparada para prepared hacer un for entrenamiento an intenso, intense un training, for a entrenamiento de strength fuerza, training, ¿vale? and Y los estudios nos studies dicen tells us que el that the mejor best training entrenamiento for para este this periodo del ciclo menstrual period es el entrenamiento is de the HIIT, HIIT, High high Intensity Intervals intensity Training, y intervals training entrenamiento de and fuerza, strength training. ¿vale? Ojo, ¿qué quiere decir? And what this Con toda means, esta información, os estaréis you may be preguntando, asking, pues si ahora que tengo que planificar now I el have to entrenamiento de mis plan the deportistas en training of my función athletes a su ciclo based on menstrual, their menstrual pero si es que cycle, tengo 10 but if I deportistas, have cada uno en un 10 athletes ciclo que sucede de manera with diferente, their own obviamente cycles, no. no. El entrenamiento, ya os hago aquí un poco de And spoiler, no training se tiene should que not be planificar planned en función based al on the ciclo menstrual menstrual. cycle. De In hecho, no fact, hay there estudios are no concluyentes, ¿vale?, que studies or digan concluding studies que el that entrenamiento say se tenga que that planificar en you base al should ciclo, base your ni muchísimo your menos. training Pero planning sí que es verdad que based conociendo on lo the que menstrual sucede a nivel cycle. fisiológico, porque está sucediendo, But we need tenemos que to ser be capaces de capable adaptarnos, to ¿vale? adapt. Además, el ciclo And also menstrual the menstrual cycle afecta de manera muy individual. affects Lo que, por ejemplo, a mi deportista in different ways to different people. puede estar I súper may cansada be, durante or su periodo, there may be a la athletes deportista de mi that are compañera, really tired pues no, during puede her no period, but afectarle nada. Con lo others cual, may cada not be ciclo, cada affected by niña that. es un So mundo
each el periodo woman le is puede afectar o different ciclo and the menstrual de menstrual manera cycle muy diferente, could ¿vale? Entonces es have súper different importante effects. que como So entrenadoras as coaches, we conozcamos need no to solo know cómo how the funciona el cycle ciclo, works sino and cómo le how this afecta a mis affects to our deportistas para athletes poder adaptarlo to a be juego, able to ¿vale? adapt accordingly. Entonces, en la segunda So on parte the de la fase second folicular, part of the fisiológicamente follicular sabemos phase, que esta we know deportista that se va a this encontrar mucho más athlete is preparada going to be para much hacer un more entrenamiento de prepared to fuerza, do para a hacer un strength entrenamiento de alta training or a intensidad, high intensity training. ¿vale? Bien, seguimos. Well, La now segunda the fase del second ciclo phase menstrual is es la ovulation. ovulación. La ovulación engloba This unos 3-4 días includes aproximadamente como 3 or máximo, 4 y a nivel days. biológico es This cuando is where the se libera el eggs óvulo, are ¿vale? released. ¿Qué le And pasa what a las happens with hormonas the aquí? hormones? Pues como The vemos, la progesterone progesterona sigue is fuerísima, still sigue low, fuera de juego, muy baja, and the y los estrogens estrógenos are siguen en su at their pico, ¿vale? peak. Siguen en su máximo esplendor y poquito a And poco little by little, van they're going bajando, to pero al decrease. momento de But la ovulación in siguen the arriba. ovulation stage, they ¿Qué stay nos up. dice la ciencia? What ¿O qué nos dice la physiology fisiología tells us en about esta this fase? phase? ¿Vale? Pues That que la ovulación ovulation igual es is cuando el when cuerpo de la the mujer se siente más women's body preparado is para more el prepared entrenamiento de for fuerza. strength training. Además, hay una There's liberación also a también de release of testosterona. testosterone. Ojo, en esta In this fase phase, empieza la liberación también, se we libera una release hormona que a se llama hormone called relaxina, relaxin. ¿vale? La relaxina, más nombres, It's más nombres a raros. weird name. It doesn't No matter the importa el name, nombre en este but momento, pero sí what importa el matters is the efecto que tiene en effect el it cuerpo. has on the Como su body. nombre indica, As its relaxina, name relax, says, it favorece la relaxes laxitud de the las articulaciones. articulation. Aquí puedes decir que bien, mi So you could deportista es más say, oh, that's flexible, good, sí, it's pero going to be more de la flexible, misma but manera at the same time, incrementa la increases the inestabilidad de las articulaciones, mis instability deportistas of the tienen menos articulations. control They have motor less y motor ahí es control, cuando puede and incrementar there's a el higher riesgo de lesión, risk ¿vale? of El injuries, riesgo de que of me duele un an ankle tobillo, el injury riesgo de que or a la rodilla knee se me vaya, injury, riesgo de ligamento cruzado an anterior, anterior cruciate etcétera. ligament Entonces, ¿qué injury. información como So entrenador me what da a mí la deal fase this ovulatoria? tells me? That Bueno, pues que the mi athletes deportista está are muy preparada prepared para hacer un to do entrenamiento de strength fuerza, training, ¿vale? Un entrenamiento explosivo, but pero I need to tengo take que into tener en account cuenta que aquí tiene that un menor is going control to have motor. less Entonces, motor control. mucha So atención we a la need to pay técnica, attention que to se hagan technique, las ejecuciones muy very controladas, control que sean execution. conscientes, They que need to controlen el be movimiento, ¿vale? Y aware quizá to control haya the que movement, disminuir un poco la and we need to impredictabilidad de los ejercicios en la reduce pista, ¿vale? im Toda esta información nos unpredictability está of the dando. exercises. Bien, y And finalmente finally, we tenemos la have the fase luteal lútea, que la phase, fase lútea es which el is the resto del rest of the ciclo menstrual menstrual, que cycle va en torno from al day día 16 16 hasta el to día day 28 o 30 28 or aproximadamente. 30. ¿Cómo se comportan aquí And las what do hormonas? hormones Bien, do in pues this ya los stage? estrógenos Well, the estrogen empiezan a starts bajar, y la decreasing, progesterona ahora and es at cuando this point, empieza a the subir progesterone y coge starts todo el protagonismo. increasing. Bien, ¿qué pasa? En presencia de progesterona y disminución de Now, los what estrógenos, happens ya at this part? empieza la Then ansiedad, anxiety los starts, cambios de the ánimo, mood cuando mis swings, deportistas están bien y de un momento a otro están mal, aumenta el appetite apetito, todos esos increases, antojos all que the hemos mencionado, cravings, retención de liquid líquidos, retention. ¿vale? También a nivel Also, energético, nuestro our cuerpo body utiliza uses la a grasa fat. con respecto a las otras In fases the que other utiliza phases, they los would use carbohidratos. carbohydrates. Esto también nos dicen So fisiológicamente physiologically, que en esta in this fase phase, mi the athlete deportista is estará going to be más more preparada para prepared un entrenamiento for más an aeróbico, aerobic training, de a más more intensidad, un intense poquito training, más de resistance resistencia, training, en comparación con compared las with otras the fases, other ¿vale? Que es donde phases está más where the preparado body el cuerpo is para un more entrenamiento más prepared explosivo, for intervalos más shorter cortos, intervals. ¿vale? También como entrenadores, sabiendo Now, lo knowing importante que es la nutrición en mis how deportistas, important nutrition is, we need concienciarlas que en to esta raise fase pues, awareness puede that haber más in this probabilidad de phase there's antojo, going to que be ellas more se cravings, controlen, and ¿vale? Que the controlen el athletes tipo need de to control snacks que van a themselves. consumir They y que need ahora to lo control the veremos amount of snacks un poquito that they más eat. adelante en We're la going to talk presentación. about this later in the presentation. Bien, hasta aquí este tipo Well, de píldora educativa sobre el ciclo menstrual. De I would nuevo, like me gustaría dejar to claro que mi mensaje say no es that que tenemos we que do adaptar el not need to entrenamiento al adapt the ciclo training porque to nos the menstrual volveríamos locos cycle. y porque
because en general, la well, the Federación World Mundial o la Federation or the Federación Nations Nacional o la Federation Federación Territorial is no va a not going cambiar to la change competición, the el día de la competition or the competición, porque competition las day deportistas because tengan el the periodo. athletes are Con lo with cual her tenemos que period. saber So we need jugar to con todo ello. be able to Y adapt como to all of entrenadores, that. And as conocer coaches, nuestras we need to deportistas know muy our bien athletes very well, y poder adaptar el and we need to entrenamiento adapt the en training función a cómo based afecta a on cada how una de this ellas, affects ¿vale? each of them. Y para eso es And for that, fundamental tener we un need to mínimo have de conocimiento. some basic. Bien, Well, el punto siguiente del the que vamos a hablar next ahora topic son is lesiones y patologías injuries and asociadas al pathologies ciclo menstrual. associated with the Bien, menstrual aquí he puesto cycle. simplemente I've algunas put de las some of muchísimas the imágenes images que por that desgracia hemos we've tenido que ver seen. de alguna manera u otra. We 3 have lesiones de 3 ligamento cruzado para Carolina anterior Marín, cruciate ligament injuries for Shaina Shuerui Shuirui Lee Lee y muchísimas and otras many other deportistas athletes que in tenemos en badminton. badminton, ¿vale? Y me gustaría And lanzaros I have a una pregunta. question. ¿Vosotros Do you creéis, think, no hace you, falta que me you don't have respondáis to ahora, answer pero it now, pensadla, but do you que el think that ciclo menstrual, menstrual cycle la fase del ciclo, el ciclo menstrual puede may estar be related relacionado con to la the probabilidad de que se probability dé of este tipo de having lesión de ligamento this type cruzado of anterior? injury, the Con ACL respecto a injury? todo lo que hemos visto, What do ¿vale? you ¿Qué think? pensáis? Bien, pues vamos a ver Well, lo que nos let's dice see la what ciencia sobre la science tells relación us about sobre the la correlación correlation del between índice de the lesión de ligamento cruzado ACL anterior y la injury fase and del the ciclo menstrual menstrual. cycle. Bien, pues como hemos visto, As we've seen, hay una there is hormona a que ya hormone hemos called comentado que es la relaxin relaxina, that que aumenta la increases the laxitud articular articulation y laxity. esto hace que disminuya This el control motor de la deportista, creates a less motor teniendo un control impacto on the también en el athlete, equilibrio and dinámico que it está en todo momento breaks the presente en el badminton. dynamic Cuando hacemos una zancada, balance. un lunge, tanto mi When we do tobillo como mi a rodilla, lunge, the ¿vale? Pues en presencia de esta ankle or hormona the knee perdemos o disminuye nuestro equilibrio loses dinámico. dynamic balance. Con lo cual, según nos dice la ciencia, en muchos And many estudios studies says hay deportistas, that nos dice que los deportistas athletes may podrían be ser más more propensas prone a sufrir esta to this lesión injury durante la during the fase de ovulation ovulación, stage. ¿vale? Lo mismo, no hay estudios There are now súper concluyentes que concludent nos digan studies aquí, that en esta say fase es this cuando is se the da, phase pero where it sí es verdad que happens, se han hecho ya muchos but estudios y en esta fase es many cuando los show that deportistas tiende this is the más a phase lesionarse, where ¿vale? there are the Fase most ovulatoria injuries, the o la parte ovulation final stage de la or fase the folicular, ¿vale? Sobre todo también late cuando los estrógenos follicular stage. están aumentando. Bien, esto es como Now, todo. Una lesión an es injury has many multifactorial. factors. Entonces, So, decir que to mi say deportista that se ha an lesionado porque athlete estaba en la had an fase injury ovulatoria de su ciclo because menstrual, it was pues on her probablemente es menstrual una versión cycle, muy it's simplista y está muy too simplificada. simplified, Al final, en una lesión because for an intervienen injury to muchísimos happen, factores, there are many factors, pues como la nutrición de like mi the deportista, nutrition, cómo ha descansado mi how well deportista, rested is si the hay algo athlete, que le if preocupa, there si is, está if she's estresada, stressed, si cualquier cosa que le or haya if pasado ese something mismo día, happened to her that ¿vale? Con lo day. cual, el ciclo So the menstrual menstrual no deja de cycle ser is one uno of de los factores más many que factors pueden that may contribuir a ese influence riesgo the risk of de injury. lesión, pero que como And as entrenador coaches, debemos we need to tenerlo en take that cuenta, into account ¿vale? to Para be poder able to trabajarlo. adapt. Otra cosita más And relacionada another thing con la lesión de related ligamento cruzado to ACL es que esta lesión is hay that mayor riesgo de ligamento cruzado there's a high anterior risk for cuando ACL hay when debilidad en la there is musculatura glútea a y la weakness musculatura de la on the cadera, ¿vale? ¿Por qué? gluteus Porque muscles está and the hip relacionado muscle, directamente because con that's related inestabilidad de with the rodilla knee e hipermovilidad, ¿vale? Y instability. lo relacionado de nuevo con And el this ángulo Q que relates hemos to the visto Q of al principio. quadriceps angle that we see at the Entonces, si como beginning. entrenadores sé So if I que mis know that deportistas, mis my niñas de athletes 13, of 14 años 13, 14 years tienen old riesgo ya morfológicamente, have a morphological están más risk, and predispuestas a they are more sufrir este tipo prone de to lesión. this type of Encima, injury. si la musculatura de la cadera And on y la top of that, musculatura if glútea you son have a débiles, weak hip el muscle riesgo or de tener gluteus de muscle, ligamento cruzado anterior then the se probabilities of intensifica. having Y si an encima mi ACL injury is deportista going to en ciertas increase. fases del periodo puede ser más propensa, imaginaros todas las papeletas que tiene ya mi deportista So a sufrir imagine esta the lesión. Entonces, probabilities como of entrenador, suffering this injury. So we vamos a need poner to medidas. take some ¿Cómo podemos measures. hacer
por ejemplo, we fortalecimiento de can musculatura glútea y strengthen cadera. the hip or the Simplemente que he gluteus puesto aquí algún muscles. uso de material complementario que se puede introducir Or en we los can use this entrenamientos type of con todo materials tipo de for deportistas, ya training. sean This deportistas could con be 10 for años, athletes con of 11, 10, con 12, 12 a years old, deportistas or even profesionales, professional ¿vale? athletes. Entonces, vamos a So we're going empezar to desde que son start when they're pequeños little a to introducir introduce este this tipo de type of ejercicio exercise en el during stretching calentamiento, de manera in a dinámica, con dynamic juego, no tiene que ser and playful de way. manera You deportista don't need pequeña to hacer put repeticiones sin the parar, ¿vale? little Pero también a girls to través del do endless juego, repetition. You ¿vale? can Pero ya use empezar a meter play. este componente de fortalecimiento de musculatura So glútea strengthening y de la these cadera, muscles ¿vale? is También glúteo going to medio, help them a lot. etcétera. Bien, Okay, y ya nos vamos a, si no me equivoco, and bueno, no es todavía la última parte, ¿vale? here Más we have patologías pathologies asociadas al related ciclo to the menstrual, menstrual ¿vale? cycle. Hemos visto la que posiblemente puede estar We've asociada, seen como es the la lesión de ligamento cruzado anterior, ACL y ahora injury, tenemos otra and de las then we have patologías, another que es la pathology, which is the dismenorrea primaria. primary ¿Qué es la dismenorrea dysmenorrhea. primaria? Os preguntaréis. And Pues no es this ni más is ni menos the que el dolor pélvico pelvic and abdominal abdominal en la zona ache baja de la or the espalda lower que se back da ache. cuando la deportista, This la happens niña, when la the mujer, athlete is tiene la with her regla, period. ¿vale? Es el Is the dolor más common común. Esos pain. calambres, ese Those malestar que entra cramps cuando en presencia de la regla, are dismenorrea called primaria. primary dysmenorrhea. Otro de las Another patologías son el pathology is the síndrome premenstrual premenstrual, ¿vale? syndrome. Porque no solo tenemos esos And síntomas these durante la symptoms are regla, not only pero sino during también the podemos bleeding, we tenerlos can have it antes de la regla, before. ¿vale? Y sobre todo el síndrome And premenstrual está the muy relacionado premenstrual con los cycle cambios de ánimo, syndrome is aparte de related to the todo mood el swings, dolor o todo el besides all the malestar, las pain and náuseas, nausea. etcétera, ¿vale? Y este síndrome premenstrual This sucede happens a by the finales de la end of fase the lútea luteal aproximadamente. phase. Y la última patología que And the vamos a last mencionar aquí pathology es la is the amenorrea hipotalámica, ¿vale? hypothalamic Voy a leeros amenorrhea. la I'm going to read definición the definition y luego la voy a and resumir, la voy then a hacer un I'm poco going más to sencilla. put it in simple terms. Amenorrea This is the hipotalámica es la physiological respuesta response fisiológica del organismo of the frente a body factores ambientales o facing físicos de estrés para environmental or reducir physical los stress recursos factors metabólicos para la to supervivencia reduce, en vez de para la to resistencia. redistribute the metabolical Simplificando resources. esto, hablando en Now, plata, putting como it diríamos en in mi tierra, simple, en Andalucía, what ¿qué does this mean? significa esto? This Bien, pues esto means significa que la that mujer women tiene el have ciclo their menstrual porque menstrual cycle biológicamente se because va a reproducir. biologically is Ese ready es, to reproduce. de manera biológica, nuestro gol del ciclo menstrual. Nos reproducimos. So what ¿Qué happens pasa? Que si if el the cuerpo body detecta detects que that algo something está is pasando, happening? por ejemplo, For muchísimo example, estrés, there's a lot of muchísimo stress, entrenamiento, no hay there's suficiente not enough comida, algo está food, pasando de manera something is externa, happening mi externally, and cuerpo my no body tiene doesn't energía ahora have para the energy reproducirse. to Y lo reproduce. último que quiero es reproducirme. Con So lo what cual, do I ¿qué do? hago? No tengo el I ciclo don't have menstrual my menstrual y cycle ya está. and Y we ahorramos save energía, some porque la energy. energía no tengo para producirlo. ¿Vale? Entonces, ¿qué So puede what producir can esta produce this amenorrea? amenorrhea? Hay There are diferentes causas, different ¿vale? ¿Cómo causes. podemos llegar a perder el ciclo menstrual? Pues This could puede darse be por un exceso because de an entrenamiento, ¿vale? excessive Que training. por un motivo o por otro se aumente la carga del entrenamiento, haya un This is sobreentrenamiento, when we que mi overtrain. deportista pierda The peso en athlete periodo may corto de lose tiempo, weight on a short que haya period of una time, or restricción there may calórica be o a simplemente calorie que el restriction, entrenamiento, la carga de entrenamiento sea tan or grande the que training la load may be nutrición so no high, compense, ¿vale? O que haya or we may estrés have emocional severo, severe ¿vale? Ya puede emotional ser pues stress. que mi deportista tenga muchísima carga de entrenamiento, This está could be muy because agobiada con los it's exámenes, se ha peleado con su overwhelmed, amiga y todo or eso se le junta, se crea un she's estrés under y al emotional final stress, se and pierde la regla. Para que this se could considere amenorrea, trigger se amenorrhea. tiene que haber una pérdida de regla To be de considered aproximadamente amenorrhea, mínimo we 3 meses, need a ¿vale? lack of the cycle for at Entonces, least ¿cuáles son 3 las months. And consecuencias what de are la the amenorrea? consequences ¿Vale? of Esto es amenorrhea? muy importante And this is important porque, because bueno, hay there's a mucha lot of desinformación misinformation, y es muy común and it's tener very common amenorrea, to sobre have todo en amenorrhea, deportistas en especially deportes de in patinaje sobre sports like hielo, ice gimnasia rítmica, skating donde la or imagen física de rhythmic la jugadora está gymnastics, muy en el punto de mira, ¿vale? Tener una silueta especially in sports perfecta, where no tener we nada need de to grasa, have todo a muy perfect finito, silhouette with very ¿vale? Y hay little fat. muchísima amenorrea.
¿Es Is normal? this normal? No, No. ¿vale? Es totalmente lo It's contrario, ¿vale? Al completely final esto es abnormal. un This is problema an issue. que a On corto the plazo short term no may puede not no tener have consecuencias severe e incluso para consequences la deportista and even may puede be ser hasta beneficial for the beneficioso athlete porque no tiene que because tener la regla en it doesn't competición, have to no compete tiene que with tener her la period, regla it durante el doesn't have to train entrenamiento, with her no va a period, tener síntomas, it doesn't simplemente have the se le retira la symptoms. regla de manera natural. But Pero what ¿qué pasa? happens Que esta pérdida de la that regla está dysamenorrhea relacionada a temprana edad, is está related relacionada con to arthritis, artrosis cuando esa arthrosis, persona, esa when niña, this no girl es una persona mayor, sino cuando reaches tiene 26, 26 27, or 28, 30, 29, 29, 30 30 years años. old, ¿Vale? Entonces, a corto plazo los síntomas no se aprecian, he's going to pero have a the largo symptoms. plazo On the son short term, brutales, we cannot see them, ¿vale? but Porque on the long tiene, term, they are como hemos very dicho, los severe. estrógenos As we juegan un said, papel muy estrogen plays importante a very important en la part in mineralización de los the huesos. Y bone si no hay regla, mineralization. si no If we don't hay have our regla, period, esa that fluctuación cambia, fluctuation los changes, estrógenos disminuyen estrogens decrease, y la salud de los and bone huesos se ve health is going to afectada be notablemente, affected. ¿vale? Yo como As an deportista athlete, he tenido I've had gonorrea hipotalámica amenorrhea durante dos for años y two and a medio, half years when cuando I tenía was 17 años. 17 Y years old. actualmente And tengo right now I artritis have reumatoide en el arthritis sacro, on the ¿vale? Y llevo sacrum. ya aproximadamente 2-3 I've años been with this for y os 2 aseguro or es un 3 dolor years, and que no se lo it's recomiendo a very nadie. painful. En mi momento, When I cuando tuve had amenorrea, amenorrhea, yo I no tenía ni didn't idea de lo que have eso era, an obviamente. idea of what it was. I Fui a went mi to entrenador, que ya me costó my coach, muchísimo el dar el and it paso y was really hard for decirle, me voy a to hablar de la talk regla, about que eso this. ya es una barrera muy grande. Pues yo decirle, And I no me told viene la him, regla, I llevo don't ya have 3, my 4 meses period, I que no me haven't had my viene, y period su for 3 or respuesta 4 fue, months. es And normal, his no te answer was, preocupes, that's mejor normal, así, no te it's better. preocupa, no te So molesta en competiciones y you don't entrenamientos. have it in Obviamente, mi competition or training. entrenador, mi máxima So figura my en ese coach, momento, lo que dice what he va a said, misa, lo que dice it es was true cierto, for me back then. ¿vale? Y obviamente él lo decía And desde el he spoke desconocimiento from porque no se ignorance sabía because este tipo de he didn't información have o this este type tipo de of consecuencias. information. Entonces, con este tipo de, So con esta información es poder, information por is favor, muy power. This importante is very important. It's very que nuestras important deportistas tengan un ciclo for athletes menstrual to have a sano, que si healthy hay menstrual alguna cycle. patología, If si there se is detecta any algo raro, sobre pathology, todo en deportistas especially in adolescentes, a adolescent mí me hubiera gustado que athletes, mi entrenador me I dijese, would like my esto es un coach to problema, tell me, vamos a okay, this ver, is a ¿qué es lo que problem. falla? No, Let's see, no are comes lo you eating suficiente, enough? aumentamos ingesta. Are you ¿Estás training entrenando too mucho? much? Disminuimos la carga. Are ¿Tienes you muchísimo under estrés? a lot ¿Qué es of lo que te stress? estresa? ¿Vale? Entonces, esto nos da muchísima So this información para gives poder us ayudar a nuestras deportistas information en caso de que lo sufran, to ¿vale? Y have it ponernos en handy. manos de un profesional. Now, Bien, ¿qué hacemos con la what do we do dismenorrea with primaria y el síndrome primary premenstrual? dysmenorrhea Bien, and the premenstrual syndrome? cuando When se we producen have estos these dolores, se debe aches, sobre todo a is la due to inflamación, ¿vale? La inflammation. inflamación es generada por las prostaglandinas, que Inflammation también se is liberan generated by the cuando la regla va a prostaglandin, venir, y es lo and que nos that's genera what ese dolor, esa generates the hinchazón. bloating and the pain. ¿Qué nos dice la And ciencia what también? Hablando todo science desde el punto de vista says científico, que el that the mejor best ibuprofeno para combatir medicine for ese that dolor pain is es el entrenamiento strength de training. fuerza, ¿vale? Con lo cual, So imprescindible empezar a we need introducir to entrenamiento de introduce fuerza strength desde que training tengo a mis niños o a mis since niñas the pequeños, athletes ¿vale? Desde que are tienen 11, 11 12 or años, 12 hay years muchísimas old. maneras de introducir entrenamiento de fuerza. No tienen que poner a levantar hierro, a levantar pesas, porque hay There's mucho a lot of material complementario complementary que ya materials that pueden they can y use empiezan a to entrenar train fuerza, as strength, ¿vale? Y ya no solamente el entrenamiento de fuerza específico and de not badminton, sino specifically también for el badminton, but entrenamiento de la also muscle musculatura training del core, for the ¿vale? core. Entonces estas son, digamos, los So these ibuprofenos are the naturales natural que nos van a ayudar, ibuprofens that are prolongado going to a help largo us plazo, on the long obviamente, term a to reducir estos reduce these síntomas. symptoms. Bien, y ya para Okay, resumir and todo lo to que hemos sum up comentado, everything we've vamos a ver said, cómo nosotros we como can entrenadores see podemos how contribuir we can desde la base, ¿vale? contribute Desde la base, desde que tenemos with this. atletas When we have femeninas female entrenando con athletes, we nosotras. No don't need tenemos que to esperar a wait que for se them conviertan to en campeonas become del world mundo para champions to poder start hablar de talking ciclo about menstrual, menstrual ¿vale? cycle. The Cuanto sooner, antes, the mejor. better.
Primero, First, lo que yo haría, o my mi first recomendación, recommendation como desde mi punto de vista from de the jugadora, player's point ¿vale? of Con lo que a view, mí también me what I would hubiese gustado like to have tener, y when I ya was a dejando de lado player, la ciencia, sino ya this hablando is como persona, putting ¿vale? science aside. This is Vosotros como on the entrenadores, personal level. hablar con You las as coaches jugadoras, need to talk crear to the conciencia athletes y and normalizar el normalize ciclo the menstrual menstrual, cycle. ¿vale? Una charla con So ellas, have a ¿vale? talk Una with them. presentación donde la informéis, porque las jugadoras no Many saben times qué the pasa. players Ellas tienen don't la know regla, what's pero going no on. saben ni They cómo have their afecta period, ni but they nada. don't know how it Ellas escuchan affects. comentarios y fuera, ¿vale? Entonces, So que they ellas need to sepan, know conozcan what's qué going está on with their pasando en sus bodies, cuerpos, and las va a this is ayudar. going to be Y encima, helpful si for viene de them. su And entrenador, if le va this a comes ayudar from their todavía coach, más, it's going ¿vale? to Hay be que more intentar romper valuable. esa barrera de manera sutil, sin ser So invasivo, we need to ¿vale? start Hablando con talking ellas, about these, creando conciencia, generating cómo os awareness, encontráis, ¿vale? Y que poquito a poco se vayan hablando y vayan and they can normalizando. start normalizing this. Otro punto, ya no solo que And not only vosotros como you entrenadores as a coach conozcáis el need to ciclo, know about the sino cycle, but hacer que las also jugadoras the conozcan su ciclo players need to y know cómo their se cycle sienten, and how they're ¿vale? feeling. Mi My consejo sería advice que le would hagáis be escribir cómo se sienten to cada make día en el them write how entrenamiento, they feel ¿vale? Ahora each hay también day muchas on aplicaciones, training. pero bueno, en el caso de que a lo mejor no tengan móvil o que no tengan For o no younger lo quieran usar, players, pues igual que apuntan en if una they don't have a libretita cell lo phone, que ha they ido bien y can lo que ha ido mal write en el down on entrenamiento, a cómo se notebook how sienten, they are feeling. ¿vale? Pues por ejemplo, For example, hoy he they ido al can write, entrenamiento, today I went to training. tengo I la have my regla, period. estaba I was muy really cansada, tired. me I notaba felt pesada, heavy. no, estaba muy I was desconcentrada, unfocused. ¿vale? Que So vayan anotando they can todos los write all síntomas the symptoms that they para que feel poquito a poco vayan so creando unos you can patrones y en identify 5 meses, patterns. ¿vale? En And cinco after ciclos de 5 regla, menstrual mi cycles, deportista puede ver, the athlete ah, can see, pues oh, cada vez que se every me va la time regla, I entreno don't mucho have my mejor, period, estoy más I'm concentrada, more o a lo mejor focused, todo or lo maybe the contrario. opposite. Pero así ellas se van But conociendo if poquito a they poco know y ya themselves, también van sabiendo gestionar esas they're emociones, gonna know how to gestionándose manage their físicamente, emotions normalizando que pues hay días más and malos y que no tiene por qué normalizing acabarse el mundo también, having bad days. It's ¿vale? not the end of the world. Decirles que se controlen el esfuerzo percibido, ¿vale? Antes del Before training, entrenamiento, we cómo se need to encuentran ask de them how cansadas, del tired 1 al they 10, are, from vamos a 1 to decir. 10. Y And después del after entrenamiento training, también, we ask ¿vale? this Y así again. también a vosotros como entrenadores os And va a this dar is going to información, provide us ¿vale? with information. Al principio esta medida, pues a lo At the mejor puede ser un beginning, poco this may fiable be hasta que se acostumbren con unreliable esa carga, jugar until con esa they carga y el get 8 se used, convierta en un who 8 play y with el this 4 se ND8, convierta realmente maybe en el a 4. 4, Pero así poquito a and poco little ellas by van a ir little they're también going to asociando relate mi the nivel de cansancio con fase tiredness menstrual with their del ciclo y phases of cómo the se cycle. encuentra, ¿vale? Y por último, como ya And acabamos de lastly, mencionar, entrenamiento de fuerza a específico y specific trabajo de core. strength training ¿Cómo lo and hacemos? core training. Pues como ya As mencioné I en otra mentioned presentación in a también que past tuve presentation, con otro club en España, los deportistas the se athletes caracterizan por, bueno, pues por ser are constantes, very constant por and they crear create rutinas, ¿vale? routines. Entonces, para mí yo creo, y como So deportista, lo the mejor que se best puede hacer way we aquí es can do introducir is to este entrenamiento introduce de the fuerza strength y and core trabajo de core training como as a calentamiento, warm-up. ¿vale? Las rutinas de calentamiento, For 15 15 minutitos minutes antes de before empezar, starting, pues sus we can bandas use the elásticas, elastic activación de band, glúteo, trabajo stretching, de core específico, we can work on the ¿vale? Y que core, todos los días, poquito a poco, se and vayan they haciendo can sus rutinas, create a que la repliquen routine tanto en el that can entrenamiento be como en la replicated at competición, training and at ¿vale? competition. And Y bueno, eso ha well, that's all sido from todo my part. por ahora. Muchísima información Probably there's a probablemente lot of en muy information in poco a tiempo, very short pero time. bueno, ahora si If tenéis you have alguna duda, any pues quizás questions or doubts, podamos we resolverlas may ahora address them en el on the Q&A Q&A session. session. Muchas Thank you very gracias. much. Muy bien, Very María well, del Carmen, María muchísimas Carmen. Thank you gracias. very Y much. pasaremos And now ahora a we nuestra have sección de our preguntas y Q&A respuestas. session. A partir de este momento, From this point pueden on, usar you el can cuadro de use the chat si chat tienen alguna box if you pregunta o have any comentario que questions or quieran comments that you would like compartir to share. para poder hacer sus preguntas. And Bueno, well, me surge aquí la duda, I María have a Carmen, ahora question según los datos de according to lesiones que the tenías, ¿qué tan injury data. recurrentes son How estas often lesiones de are ligamento these cruzado ACL anterior injuries relacionadas al ciclo that menstrual? relate to the menstrual cycle? Bueno, Well, they are recurrente, a la verdad es que very, well, I no don't tengo have datos y como really hemos data. dicho,
hay And like I muchísimos said, factores que many influyen factors en las lesiones. No solamente influence podemos an tener en injury, cuenta el ciclo not only the menstrual, menstrual pero sí que es cycle, verdad que se han hecho but estudios we've con carried out deportistas studies comparando comparing the las different diferentes phases, fases, the follicular folicular, phase, ovulación ovulation, y and the lútea, luteal phase. y en la mayoría de And los in estudios most el mayor study, índice the higher de lesión injury se index encuentra en la is fase ovulatoria, on the ¿vale? ovulation phase. I Números no cannot te give puedo you dar an exactos exact porque number, depende también de cada estudio, pero bueno, but la ciencia science nos dice y tells us that fisiológicamente there que is hay más more risk riesgo de of sufrir esa ACL lesión en la injury fase in the ovulatoria, ovulation cuando los phase, where estrógenos the están más elevados y cuando estrogens se are libera at esa their peak relaxina, and when we release ¿vale? the relaxin Aproximadamente entre días between the 12, 12th 13, and 14, 15 15th day of the aproximadamente. cycle. Okay, perfect. Perfecto. Bueno, ahí nos está We have compartiendo un comentario a Mari comment from Llama, Mario que Llama. ella cuando tenía 17, 18 años, When entrenaba she mucho, was jugaba mucho 17 years old, y por 2 meses he no trained a llegó lot, and el periodo she menstrual, lo didn't get cual her period for 2 months. indicador y sus padres la Her llevaron al parents hospital, pero que por dicha le pudieron took her to inyectar the un doctor, poco y pues ya and regularla. Es uno de los she casos was able to como regulate mencionado. herself. You Claro, mentioned a aquí case like es, this. Yes. claro, cuando se detecta, The first lo primero que thing hacen they es do inyectar o is darte progesterona, to que supply hace que se estimule de nuevo y progesterone. que la This regla makes venga, your period to come pero back, hay que tomarse anticonceptivos but we para need to regular esa take regla de manera contraceptive pills to artificial, con lo cual regulate tu this. cuerpo todavía So your no está body is produciendo esa not regla de manera producing natural this in y a natural way. lo We estamos are forcing the forzando body para que to pueda producir produce la the regla, pero si bleeding. dejas But de tomar if you esos stop taking anticonceptivos, the contraceptive, probablemente no te you're venga la probably regla de not going nuevo. to have your Entonces period es muy again. importante So it's very detectarlo important to detect y ya it, no solo and not tomarte esas only to pastillas para take a que venga, pill, sino but we detectar need qué to es lo detect que falla. what's Es que estoy entrenando mucho, failing. si es así, If you're training too disminuimos la much, carga. Es we que no estoy decrease the comiendo lo load. If suficiente, you're pues not si es eating así, enough, se you come need más, to start eating more. ¿vale? Que no es solamente el que venga la regla de manera So we natural, need sino to detect detectar qué es what lo que part falla. is missing. Bien, también nos Okay, escribe desde la from India India, Tanugatri we have que Tanugadri. hay algún estudio específico Is there any specific realizado study done específicamente en for atletas de badminton bádminton a athletes lo across largo de the la fase del phases ciclo of the menstrual menstrual y cycle? además qué And parámetros what determinan el rendimiento parameters crees que determine the fluctuaría a lo performance? Do you largo de think las fases this would para los fluctuate jugadores de across the bádminton? phases for badminton players? Bien, Well, should I ¿respondo en answer español o en in inglés English or aquí? Spanish? You could Puede ser do en it español, in tienen Spanish. traducción There is simultánea. simultaneous interpretation. Vale. Well, No hay there is estudio no specific específico study de for badminton, badminton athletes desafortunadamente, con respecto regarding al the ciclo menstrual menstrual. cycle. Sí There que are hay de studies for rugby, sí que hay rugby, de for atletismo, de athletics, fútbol for profesional, football, pero de but for badminton de momento badminton todavía specifically, I no haven't he seen visto ningún any estudio, studies, desafortunadamente. unfortunately. What performance determining parameters? Mm. ¿A qué te refieres? What do you mean with Con los parámetros de performance determining performance? parameters? Le Sí, vamos a ver Okay, si let's nos see responde. if we Pero have an mientras answer, tanto, but in the tengo aquí meantime, I una have an pregunta interesting interesante. question. Eh, muchos deportistas aún Many sienten athletes incomodidad al feel hablar este tema con los entrenadores y de los they entrenadores don't y feel con las comfortable chicas. to talk ¿Qué about this with their recomendaciones nos coaches. darías para What would normalizar you esta recommend to conversación y normalize generar un this type entorno of más confiable conversation entre and entrenador to y atleta? increase the trust between players and Pues coaches? creo, para no Well, individualizar y ser invasivo, por to ejemplo, hoy avoid como being entrenador voy a hablar invasive, con esta deportista que tengo aquí a mi lado, I think creo I que yo would haría una do a charla group colectiva. talk. Incluso I could invitaría even a los padres invite the también parents, y les explicaría and I would que, bueno, pues que el explain that ciclo the menstrual menstrual es muy cycle is importante very y que como important. entrenadores As queréis saber cómo coaches, se encuentran las we like to deportistas, know how the siempre athletes que, are, pues eso, pues ellas también lo consientan y se sientan as long as cómodas they feel para comfortable poder ajustar la carga to del entrenamiento y adjust para the poder training hacerlo load lo más and make agradable it as posible por pleasant ambas as partes. possible for Y que both para ello es parties. súper importante And que las for deportistas them, se it's really abran important to poco a open poco up al to their entrenador. coach. Así que yo lo haría, So I would do it pues, like de that. I manera, would en una do a presentación, group talk, incluso si and if necesitáis you datos, need figuras que demuestren lo que figures pasa, pues or también data, se you can use ejemplifica. it. Pero yo But haría I una would do charla a en group conjunto talk para no to ser muy avoid invasivo being y invasive, incluso los padres and también it sería would be conveniente good to mantenerlos keep the informados. parents Es decir, posted. que
Siempre hay because información there's entrenador, always niño, an padre, y de lo information que el line, niño dice al coach, padre, pues se athlete, puede transmitir de parent, una and manera o de what otra. the Con lo cual, child para que los tells to the padres sean parent conscientes may también, be inexact. So I would lo metería, include the los parents in the incluiría. process. Y de esta forma también Yeah, and habría that un way conocimiento the más parents would grande con sus have more padres y knowledge. mayor Yes, confianza. exactly. Exactamente, exactamente. Y los The padres parents también pueden may apoyar al atleta. support the Y athlete porque a lo better mejor son padres que son de because work they hard, are train work hard, hard, y da train igual que te estés hard. muriendo con la Even regla, if you tienes have que your seguir period, you entrenando. should Pues keep si training. son If they're conscientes de that lo que les type of está parent, pasando cuando tienen la well, they regla, would benefit quizás of se having relajan un this poco también information. y comprenden So cómo se they are sienten going to esos understand deportistas. how the athletes feel. Tenemos otras Y en preguntas. cuanto, And sí, en cuanto a la regarding the pregunta questions de from Tanugadri, Tanugadri, pues well, efectivamente, depending dependiendo on de the la fase, phase, pues por for ejemplo, example, la flexibilidad, flexibility, en este caso, the mi athlete is going deportista to va a be ser more más flexible flexible en when presencia de there is relaxina, relaxing. ¿vale? Entonces, So cuando when está she's ovulando un poquitín antes ovulating, de la ovulación, mi the deportista athlete tiene la ventaja is de que es going to más be more flexible, flexible, but pero the la disadvantage desventaja de que is that tiene is menos going to control have less motor, motor con lo control, cual más and that's probabilidad going to de increase the que haya un equilibrio probability dinámico, de que se of disminuya y que an dynamic puede imbalance, haber un riesgo and de lesión. the risk of injury increases. Then Fuerza, el the entrenamiento de strength fuerza, pues training. igual. Eh, Well, la the mejor best fase para phase to entrenar el do entrenamiento strength de fuerza training for específico de badminton badminton, tanto en pista como in fuera de court and pista, off court is the fase follicular folicular, phase and the fase ovulation ovulatoria. phase. Then for Resistencia, resistance training or según endurance training fisiológicamente, is fase lútea. it's going to be better Pero on lo the vuelvo a luteal repetir, phase. But solamente estamos as I considerando said, aquí el ciclo menstrual, the ¿vale? menstrual Como si cycle nada is just más one factor, afectara a la but there's performance a de una lot of things jugadora. that Mi may jugadora, affect the por ejemplo, performance. que se For encuentra example, if en la there's a fase player on ovulatoria the ovulation perfecta para phase, entrenar which is fuerza, perfect for si strength ahora ha training, tenido un but she día may have fatal a en el terrible instituto, day at school. se ha peleado con She su had a novio, fight with her ha boyfriend. suspendido un examen He failed y el a test, entrenamiento pues le ha salido and mal. the ¿Cómo le va a training salir? is Pues not going mal, to si tiene la be cabeza good because en todos her head los is lados. all Encima, over the place, tampoco ha and dormido she bien. may not have Entonces, slept well. bueno, pues hay So muchos there más are many factores a tener en factors cuenta, that should be taken no into account, solamente la not just fisiología. Pero bueno, physiology, si but hablamos de if we fisiología, move dejando de lado todo aside lo demás, all the factors, sería, then this sería would be así. my answer. Okay, Perfecto. perfect. Bueno, We teníamos have algunas preguntas de más, pero some lamentablemente more questions, but el tiempo nos ha ganado unfortunately, we have run en out esta of ocasión. time. Así que I'd pues like quiero to thank agradecerte, you, María María Carmen, por Carmen, compartir con for nosotros una sharing ponencia this very muy interesting interesante, ¿verdad? presentation. Ha sido un It privilegio was a tenerte en privilege el programa having you y here in the profundizar en tan program importantes componentes to biológicos get in femeninos que no lo hemos hecho depth anteriormente. into these topics. Sobre el entrenamiento. Sin duda, tus conocimientos van a This is aportarnos going to gran provide valor great a la value to comunidad de the entrenadores y coaching deportistas. community. Esperamos estar We contando contigo hope that nuevamente we can en el have futuro. your presence in Así the que future. te So agradezco thank you y very muchas much gracias por for sharing your compartirnos tu knowledge. conocimiento. Thank you very Muchas much, gracias a vosotros, Adrián, Adrián, for por contar inviting me. conmigo. See you Hasta la next próxima. time. Espero que sea pronto. Pero antes de cerrar nuestro Before webinar de closing hoy, today's webinar, saludamos a I'd toda like to nuestra greet audiencia que nos everyone who acompañó joined us today, durante el día and y en primer lugar especially aquellos que those nos enviaron who su send us fotografía. their Aquí pictures. tenemos We have al profesor Coach Sebastián y Sebastian and Fran Fran Dacal Dacal de from Argentina Argentina y and España Spain. respectivamente. Thank you Gracias por for sharing compartirnos ese this momento. moment. Also, Asimismo, we'd le like damos las to gracias a thank nuestra our audiencia audience que nos that compartió y estuvo con nosotros participated desde from Argentina, Argentina, Sebastián, desde Sebastián, Pedro Brasil, from Pedro, Brazil, Diana de Tania from Bolivia, Bolivia, de Chile Josefina estuvo from Chile, Josefina, Raúl from Raúl de Colombia, Colombia, Randy, Randy, Byron, Byron, Brenda, Mari, Brenda, Camila, Mari, and Camila Kelsey y from Gelsi de Costa Costa Rica, Rica, Andres from El Andrés del Salvador, Mario Salvador, from Mario de Guatemala, Guatemala, Vinroy from Vinroy de Jamaica, Jamaica, Jorge, Andrea, Jorge, Silvia, Andrea, and Paulina Silvia from y Paulina Mexico, desde México, Olga from Olga Panama, desde Panamá, Heidi and Heidi Guillermo y from Guillermo de Peru, Perú and y Tanu Tanu Gatri Gatri from de India. India. Muchísimas Thank you gracias very por much for joining acompañarnos. us. Bien, Well, on a nombre de behalf la of Confederación Panamericana de Badminton Panam, Badminton, les agradecemos we su thank you for your participación y participation and esperamos we que hope hayan you disfrutado like this de session. esta sesión del día de hoy. Greetings, Cuídense take mucho, care, manténganse a and salvo y nos we vemos see en you la soon. próxima. Hasta Goodbye. luego.